ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም They've been praying for a miracle to keep their church from closing, and they think this may be a sign that a miracle is coming. Do you see it? A weeping Virgin Mary. Worshippers believe those are tears streaming down the icon's face. CBS News' Adrina Bigas is live outside the Holy Trinity Greek Orthodox Church in the city's Belmont-Crager neighborhood with more. Adrina. Mike, it's been a tough time for this church. Worshippers here have been fighting to keep their church open for more than a year now. And you can just say this was sort of a bright spot, a wonder, maybe a sign for them. And hundreds have come here to the church to see it, to get a closer look at this painting. Here it is. The painting of the Virgin Mary in what appears to be an oil or liquid streaming down her face. The caretaker here at the church says she spotted this Sunday while getting ready for the church's final services. She told the father at the church, "Our icon is weeping. We cannot leave this sacred space." The 100-year-old church is facing foreclosure, about $8 million in debt. Some believe the tears on the painting are a sign from God or maybe a hint that something is coming to save the church. But still, it is set to close on Thursday. A bankruptcy hearing is set for later this morning. Whether this makes any difference is still yet to be seen. In the Belmont-Cragen neighborhood, Adrina Bigas, CBS 2 News. ልሳን ያወጀ ማርያም እያለ ከፍጥረት የለም እንዳንቺ ያለ ልሳን ያወጀ ማርያም እያለ የትህትና የጽድቅ መማሪያ የጌታዬ እናት የቃል ማደሪያ ዘመዳችን ማርያም ከዳዊት ዘር የሆንሽ አምላክን በሥጋ በማኅፀን ወሰንሽ የመመኪያችን ዘውድ የክብር አክሊላችን ልጅሽን ታቅፈሽ አይተናል በዓይናችን ዘመዳችን ማርያም ከዳዊት ዘር የሆንሽ አምላክን በሥጋ በማኅፀን ወሰንሽ የመመኪያችን ዘውድ የክብር አክሊላችን ልጅሽን ታቅፈሽ አይተናል በዓይናችን ለምሳሌ ሙሴ ጸጳጦስን ሲመለከት የተመለከተው የእግዚአብሔር ክብር አለ። እሷ ለእመቤታችን ምሳሌ ትደረጋለች። የመገናኛው ድንኳን ሲሰራ የእግዚአብሔር ክብር በድንኳኑ ላይ ተገልጾ ነበረ። በኋላም ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ከገነባ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ቤተ መቅደሱን እንደሞላው ተናግሮ ነበር። ከነዚህ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ሆነው ከተገለጹ በኋላ
በስጋ ከሰው ልጆች እንደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ናት የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያ የሆነች ማለት በድንኳኑ በቤተ መቅደሱ የተመለከተው የእግዚአብሔር ክብር አሁን የሰው ልጅ ላይ ሆኖ የምትመለከተው ለመጀመሪያ ጊዜ በእመቤታችን። በፊት እግዚአብሔር አምላክ የሚያድረው በጊዜና በቦታ በተወሰነ ቦታዎች ላይ ነበረ። ስለዚህ እንደውም የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጽባቸው አሁን እንዳልኩት በቅዱስ ወንጌል እንደምንመለከተው ለሁሉም ሰው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተሰጠ አይደለም። እየጠበበ ይመጣ ነው ያንን ክብር የሚመለከተው። የሚገርምህ ከዓለም ሕዝብ እስራኤል ከእስራኤል ከ12 ነገድ የሌዊ ነገድ ከሌዊ አሮን ከአሮን ቤት የሌዊ ቤት ሊቀ ካህናቱ ብቻ ነው በዓመት አንዴ ያን ክብር የሚመለከተው። እየጠበበ መጥቶ አንድ ሰው ብቻ ነበር የእግዚአብሔርን ክብር በዓመት አንዴ ሊቀ ካህናቱ የፋሲካ በዓልን በሚያከብሩበት ቀን ላይ ወደ ቅዱሳኑ ሲገባ የእግዚአብሔርን ክብር የሚመለከተው። አሁን ከዚህ አይነት የብሉይ ኪዳን የቅድስና በጣም የጠበበ አካሄድ ወጥቶ በመጀመሪያ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ነው የምንመለከተው። ስንመለከተው በብሉይ ኪዳን የተመለከተው የእግዚአብሔር ማደሪያነት ሌላ አሁን አማናዊት ቤተ መቅደስ ወደ ተባለች ወደ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ በስጋዋ የእግዚአብሔር ማደሪያ ሆነ ተመለከትናት። አሁን በቤተ መቅደስ የነበረውን ስርዓት አሁን በሰው ልጅ በሕይወት ያለ የሰው ልጅ ላይ ተመለከት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እሷን ማደሪያው እንዲሆን መረጣት። ከጸጋዎቹ ላይ የበለጠው ጸጋ የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያ መሆን ነው ብለናል። ስለዚህ ከሰው ልጆች ጋር ስናገናኘው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሰው ልጅ እንዲያሳካው ከፍ ብሎ የሚመለከተው የመጨረሻ ጥግ ሆነ እንመለከታታለን። ከፍ ብለን የምንመለከታት ማለት ነው የእግዚአብሔር ማደሪያ መሆን የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ መሆን አይደለ? እንግዲህ የኛ ጥሪ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስጋ እሱን ሆና ተመልክታለች። የሚገርመው ይሁን እናንተ በክርስትናችን የተጠራ ነው በጸጋ እሱን እንድንሆን። በጸጋ ማለት ይሄ በቅዱሳት መጻሕፍት ወላዲ አምላክነት ይባላል። ወላዲ አምላክ ማለት እግዚአብሔርን ክርስቶስን በህሊና ሰምተህ ጸንሰህ በምግባር እንድትወልደው ይጠበቃል። በህይወት እንዲገለጽ ማለት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለዛ አራያ እንድትሆንህ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ክብር የተገለጸባት ሆናለች። ስለዚህ ክብሯ እጅግ በጣም የላቀ ነው። መናገር የምንችለው አይደለም በሰዋዊ አንደበት። In search of a miracle, the sick and infirm, the young and old. A line 2 kilometers long. For many, more than 8 hours in the freezing cold. It's a sacred relic. Maybe touching it can cure you or bless you. And this is what they've come to see. A 2,000-year-old belt woven from camel fur, venerated as the belt of the Virgin Mary and touched by Jesus Christ. It's believed the relic can cure infertility and protect children. Russians have a deep, almost genetic reverence and respect for sacred relics. When you touch the relic, you become closer to God. The relic projects divine qualities. Anna has travelled more than 1,000 kilometers from Siberia for a chance to touch the relic. I was unable to conceive for 7 years. I'm finally pregnant, but I'm worried for the child's well-being. The arrival of the relic here to Samara, along with other towns and cities across the country, has had a profound effect on strengthening the faith of believers. More than a quarter of Americans now claim no religious affiliation. That's according to the Pew Research Center. That group now comprises the largest bloc of Americans and follows decades of declining attendance among white Christians as well as black Protestants and Jews. Judy Woodruff reports that for white Christians, there's also been a growing political divide within some faith communities. It's her latest installment of America at a Crossroads. Across America, each week a familiar sound. Christians of different denominations gathering to sing, worship, and find community. Yet, in a growing number of places in the country, especially away from major cities, that sound has been growing softer. And in some, like this American Baptist Church in southern Illinois, which has existed in some form since 1868, it will soon grow quiet altogether. I've done a handful of baptisms while I've been pastor here, but I've done over 25 funerals. So we're just not offsetting the losses at this point. And once you get to a certain point, it's almost impossible to pull out of the nosedive. We've had a bunch of birthdays because we haven't been really meeting the last couple of weeks. For more than 17 years, Ryan Burge has been the pastor of First Baptist Church, ABC, in Mount Vernon, one of the many mainline Protestant denominations that once dominated the nation's cities, towns, and countryside.
Yet, since 1972, even as the country's population has grown over 60%, the proportion of white Americans attending churches like these, or even identifying as a Christian, has fallen precipitously. This church will close for good in July. Religion is just not a central part of life for lots and lots of people. Today in America, about 25% of people report weekly church attendance, which puts us on par with a country like Italy. We were above 40% at one point. Amongst Catholics, 50% were weekly mass attenders in 1972. It's 20% today. So we're seeing a decline in religious attendance across almost every religious tradition, not just Protestants, but also Catholics as well. And Jesus... ታመሰግናለች ስቡ ተዋህዶ መሸሸጊያዬ ኦርቶዶክስ መጠለያዬ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ እናቴ ሁሌም ኖሪልኝ ሰላምሽ ከፍ ይበልልኝ